Downfall of Blizzard Entertainment. No, to mnie bardzo ciekawi. Dobra, nie, muszę to zobaczyć od razu. Widzowie, instant to oglądam. Downfall of Blizzard Entertainment. W ogóle ostatnio was pytałem, czy nie przeszkadzają wam anglojęzyczne filmy? I zdecydowana większość wypowiedziała się, że im to w ogóle nie przeszkadza, a ludzie, którzy powiedzieli, że nie do końca aż tak ogarniają język, to i tak mają napisy, więc też im to nie przeszkadza. No, nie wiem, z 100, z 200 komentarzy, które się gdzieś pojawiło wtedy pod tym filmem, w którym zapytałem, czy nie chcielibyście rozszerzyć trochę tematyki oglądanych filmów na kanały zagraniczne, to 95% wypowiadało się faktycznie w taki sposób, że tak, bo za granicą mamy jeszcze szerzej pojęty content gamingowy, więc sobie zobaczymy. Włączę wam napisy. Going on with Blizzard? Recently, Microsoft announced they were. Tylko wy po polsku pewnie chcecie, nie? Będą tłumaczone. Dobra, jest auto-translate, widzowie. Mogą być trochę błędy. Czy on będzie opowiadał o zamieci i o świecie wojny? What is going on with Blizzard? Recently, Microsoft announced they were letting go of 1,900 employees in their games. Tutaj to naprawdę ja bym chciał trochę stanąć w roli adwokata diabła. Fakt, że Microsoft i Blizzard zwalnia pracowników, to nie jest nic dziwnego w branży cyfrowej, tak to nazwijmy, ponieważ dzieje się to dosłownie w każdej firmie. Ludzie byli nadtrudniani 2 lata temu, w tym momencie bardzo dużo się optymalizuje. To nie jest naprawdę nic dziwnego, tak tylko tłumacząc, że to nie jest rzecz, która się dzieje tylko w Blizzardzie, się ogólnie dzieje, prawda? As of last year now includes members of Activision Blizzard. In fact, according to reports, it seems like quite a large number of Blizzard employees were affected here. The Overwatch development team got hit hard, losing numerous producers, designers, animators, VFX, and 3D artists. According to one ex-employee, a good half of the entire environmental art team was let go, and the game's lead narrative designer was also let go because I suppose who needs narrative design once you've canceled the entire PvE portion of your game? We've also heard much of the Overwatch esports team was fired, including well-known casters and commentators. Akurat chyba w Overwatchu w sensie w esporcie Overwatcha nie jestem 100% pewny. Możecie mnie poprawić, ale z e-sportem Overwatcha było tak, że on był popularny tylko dlatego, że było w niego naprawdę strzelane pieniędzmi i w pewnym momencie okazało się, że on sam z siebie nie ma na tyle silnej pozycji, by być rentownym i gdy tylko przestało się strzelać w niego pieniędzmi, to on totalnie zdechł. Like Zoe Geschwind and Matt Morello. Beyond those public faces, we've heard members of the production and operation teams. Ale otherwise, tam też chyba w ogóle był taki bardzo ogromny problem z balansem. I to też się mocno do tego przyczyniło, że ludzie aż nie chcieli w to grać, nie? Bo tam, jak się nazywała ta meta? Jest coś z Overwatcha? Ona coś miała chyba starczą, jakiś shield, coś tam? Bo to nie była meta nagrania na 3 tanków, coś takiego. Sorry, ja naprawdę bardzo mało wiem o Overwatchu. known as the behind-the-scenes backbone of Overwatch esports, the people running the show. And how's that show been doing? Well, although peak viewer counts for the Overwatch League did bounce back in 2022 and 23, specifically during playoffs and the finals, unfortunately, it seemed the average view counts throughout the year for Overwatch esports have been continuously dropping since the league's inception. And unsurprisingly, the level of interest in competitive Overwatch closely mirrors the general interest in the franchise, which has been in a steady decline since its initial release in 2016. The game did get a significant boost with the launch of Overwatch 2 in October 2022, before quickly returning to the pre-sequel launch levels of interest. So Overwatch's popularity has been in steady decline, and as such, the competitive scene has also... Ja bardzo często, jak widzę taką grę rzędu AAA, prawda, która bardzo szybko pokazuje, że wcale nie jest dobrą grą i szybko traci zainteresowanie, to zadaję sobie pytanie, czy ta gra jest na tyle dobra, żeby miała siłę przebicia się, gdyby wyszła z podramienia o wiele mniejszej marki. I też wam polecam sobie często zadawać takie pytanie. Grasz w grę, która ci się podoba? To zadaj sobie pytanie, kurwa, czy ta gra serio jest dobra? Czy raczej to jest gra, która jest bardzo mocno napompowana marketingowo i nam się wydaje, że ona może być dobra? I jesteśmy trochę stronniczy względem tego, że to wychodzi od dewelopera, którego lubimy. Czy jeżeli ta gra wyszłaby z mniejszego studia, z mniejszego ramienia, to też by się tak dobrze sprzedała? I to chyba bardzo często można w taki sposób zweryfikować, czy my tutaj faktycznie mówimy o czymś, co jest napompowane, czy czymś, co no, jest po prostu słabym produktem.
also been dropping. Now, this coupled with the recent Microsoft merger, any subsequent role redundancies, increased hiring during the pandemic, the entire tech industry constricting post-pandemic, which then comes with a reduction in investor spending, and topped off with Microsoft's desire to make the books look better following its acquisition. All of this, and certainly many other things I've not mentioned, have resulted in the large number of layoffs that we're seeing here in the Overwatch team. And as if that news wasn't bad enough, the firings were not exclusive to Overwatch. Warcraft got hit with confirmed losses, including members of its lore, animation, and franchise development teams. And although I've not yet seen any verified layoffs for the Diablo, Hearthstone, and StarCraft teams, it is certainly possible that jobs were lost there as well. I have just not seen any official reporting or announcements from anyone let go Pierwszy trailer of those Diablo teams. 4 But the gameplayowy. other major part of the story here actually surrounds Blizzard's in-development survival game that was code-named Odyssey. So we've first heard about this a couple of years ago when Blizzard revealed the project in Coverowaliśmy 2022, to na streamie, announcing, pamiętam. morbidly comically at this point, announcing that they Z survivalami jest to tyle ciekawe, że my jeszcze nie widzieliśmy, jak wygląda survival AAA. Żadna firma nigdy nie wypuściła survivala AAA. Żadna. Każdy survival, który gdzieś się pojawia, wychodzi od mniejszego ramienia. Nawet jak mamy coś pokroju Palworlda, który bije rekordy popularności, to twórcy Palworlda no nie są studiem AAA. I to jest segment, który cały czas żyje, cały czas się rozrasta. Co jakiś czas cyklicznie wychodzi nowy tytuł, który na chwilę wojuje całkowicie rynkiem i żaden duży gracz jeszcze się za to nie wziął. I to mnie najbardziej dziwi. Bo kurwa, naprawdę mam wrażenie, że to są darmowe pieniądze leżące na ulicy, które po prostu wymagają dużej skali projektu. Bo jak pogracie chwilę w survivale, to zauważycie, że survivale mają największy problem z tym, że potrafią mieć w sobie świetne rozwiązania, jednocześnie mając bardzo słabe rozwiązania, bardzo złe. I na przykład my z Dobrodziejem często poruszaliśmy ten temat. Dobrodziej jest twórcą w Polsce, który się głównie skupia na survivalach. I on mówił, że no kurwa, nie ma czegoś takiego jak w pełni dobry i równy survival. Nawet jak masz survival, który lubisz najbardziej, to on ma kilka takich mankamentów, które z łatwością duża firma mogłaby naprawić, prawda? were hiring people to work on a brand new survival game for PC and consoles, and again, this was in 2022, like a year and a half ago. Now, we later actually learned, though, that Odyssey had been in development since 2017, so a little over 6 years to date, and by many accounts, it was shaping up quite nicely, according to what we heard. We knew this thanks to leaked impressions from several playtesters, which were all fairly positive. And then there were the many ex-Blizzard employees after leaving the company in recent years, previously having worked on that project, that spoke quite highly of Blizzard's upcoming game when it was officially announced. So it was according to people who had played it, and according to people who previously worked on it, according to people who were previously at Blizzard but then left the company for whatever reason over the years. They said, yeah, this was a great game. We're really excited about it. I can't wait for the public to get to see it. Well, with this round of layoffs that just took place, the survival game has been officially canceled. All 6 years of development thrown in the trash, with most of the team working on the game having been fired, and those who remain reportedly moving on to other projects. And that right there is basically the currently up-to-date information that we know about the people laid off and the teams that were affected here. Now, when announcing these layoffs, both Phil Spencer and Matt Booty, in separate announcements, separate basically disclosures of it, and talking about their feelings about it and why they're doing it, they both more or less stated that the intended goal with the cuts that they made and moving forward was... Znaczy... Kurwa... Szczerze, no nie oszukujmy się, Blizzard wypuszcza tak wątpliwej jakości produkty teraz, że w ich pozycji to chyba im więcej osób zmienią na świeżą krew, tym lepiej. No to takie są kurwa realia. Można być empatycznym względem ludzi, że ludzie stracili pracę, ale no kurwa mać. Blizzard i nikt w Blizzardzie nie robił dobrej roboty od lat. I to jest ten problem. It's going to be a focus on Blizzard's strengths and its existing franchises. Clearly, they don't consider Overwatch League successful, and the dwindling numbers appear to make that evident. And that survival game evidently wasn't shaping up as they had hoped, or if that's not the case, it's certainly what they're considering at this point too big of a risk and not worth continued investment. Now, before I move forward with the rest of this video, let me just say how much the situation sucks. Like, losing your job at any point in time
not an enjoyable experience, and certainly losing your financial security and regular paycheck as being part of an industry that currently looks to be tightening its belt, that is especially rough. Now does not seem like the best time to be searching for a new job in the tech industry, where it seems like every other day we're hearing about a new round of layoffs. Certainly things are cyclical, things will bounce back, people will be hiring new people, it all goes in circles, right? But it's certainly, I've got a huge amount of empathy for everyone who was affected here. So my condolences to everyone that was impacted by these layoffs. I hope that you get back on your feet soon, and I hope that your future employer is structured and managed in a way to not fire you every time they want to make the numbers look better for investors. Keeping my fingers crossed here, but evidence in recent years seems like that is going to be a recurring theme. Beyond that, this news also just got me thinking about Blizzard as a whole, the company's output in recent years, the games that they've released, and then my general sentiment towards the studio. Ultimately, I'm just kind of left with a sense of disappointment once again around Blizzard as a developer. It's a feeling that's been looming for some time, growing a little bit stronger every single year, but I've always... Od ilu lat Blizzard przestał reprezentować jakość? Kurwa, 10, stary? Od 15? Dla mnie chyba Kataklizm, no. A Kataklizm to był 6, 9, 2010? 15 lat temu? 13 lat temu? Nie wiem, który to był rok dokładnie. Od HS-a. Chyba tak, no. Chyba HS był jakimś ostatnim ciekawym produktem z ich strony, który szybko utopili, to prawda. A HS to jest który? 2014 chyba, tak mi się wydaje. Maintain the hope that maybe, just maybe, things could go back to the good old days. Super naive, I know, trust me, I'm well aware here, very self-conscious about this. But man, I still remember when Blizzard was considered the stamp of quality in PC gaming. After all, they did set the bar. Oj kurde, pomyślcie, że my teraz mamy na przykład do czynienia z całym pokoleniem, które nawet nie jest świadome tego, jakim znakiem jakości był kiedyś Blizzard. My dosłownie jesteśmy już na tym etapie, że obcujemy, powiedzmy, w przestrzeni internetowej na takim Twitchu z gronem osób, które nawet nie potrafi tego pojąć, co kiedyś kurwa Blizzard znaczył. Bo kiedyś, jak Blizzard wypuszczał grę, to ty, stary, nie musiałeś sprawdzać gameplayu, kupować gazety, czytać recenzji. Nie, ty ją kupowałeś, ty wiedziałeś, że to będzie zajebista gra i to zawsze była zajebista gra. Tam nie było nic pomiędzy. To była gra, która wychodziła od nich i definiowała cały gatunek. Cały pierdolony gatunek potrafiła przedefiniować ich kolejna gra. I oni w każdym segmencie, oni mieli 2 najlepsze RTS-y na rynku, mieli najlepszego hack and slasha na rynku. Co było dalej? Mieli najlepszego MMOsa na rynku. Na nich po prostu nie było mocnych, kurwa. Nie było. Jak Blizzard coś wypuszczał, brałeś to Essa, no i tyle. For pretty much everything they made. This was the case with the Warcraft and Starcraft RTS games, Diablos 1 and 2 for ARPGs, and World of Warcraft for MMOs. If Blizzard made a game in a genre, it was pretty much considered one of the best in that genre. Obviously, though, accounting for the fact, we'll acknowledge that some people have different tastes and preferences, right? Like, certainly there were people who liked EverQuest and Asheron's Call and Ultima Online more than they liked World of Warcraft. And there are people who liked Command and Conquer and Age of Empires more than StarCraft or the Warcraft RTSs. I understand that, but by and large, across the industry, it did seem like many people considered Blizzard one of the top dogs with whatever game they released and whatever genre it was released in. This was at least true in my eyes from my perspective as a player. And I would even say this continued to be Nie the no, case Pandaria, o hopie, Pandaria to był taki upadek, titles. Like, I was obsessed with Overwatch for well over a year. Hearthstone was a blast as well. And yes, I would say Overwatch at its release was considered one of the best hero shooters on the market, and Hearthstone without question was one of the best digital card games. It probably still is. It's one of the best feeling to play. As much as I love Magic the Gathering, all of their digital offerings have always been way behind in terms of their production value, the quality, the feel of the games. And I love Magic, dude. I grew up playing Magic even more so than I did Blizzard games, so that's saying a lot. I mean, heck, I even really liked Heroes of the Storm, although, yeah, being perfectly honest, I would not consider... Nie no, Heroes of the Storm to było taka szmata totalna. To było zrobienie moby, wykluczając fundamenty moby, których nikt nie chciał wykluczyć, bo każdy je lubił. To było, sorry, ale Overwatch jest tak zeszmaconą grą, ta gra jest takim gównem. Consider that a best in genre. To jest gra, która już na teoretycznym podłożu, jeżeli jesteś zainteresowany mobami i ktoś ci opowie, czym jest HOTS, sorry, ja mówiłem o Overwatch, tak? To i powie ci, czym jest HOTS, to powiesz... Co kurwa?
Masz mopę bez przedmiotów? Masz mopę z shared expem? No nie, no proszę cię. To była taka moba dla poklikania sobie przez gamerów, no tak For jest prawda. MOBAs, I still thought it was a pretty cool game and I enjoyed playing it. But anyway, point being that Blizzard for many, many years was a very reliable developer. You knew you were getting something good with a focus on quality gameplay when you bought one of their games. And I actually do still feel that Blizzard's games do deliver best-in-class gameplay. Whenever I hear someone say Blizzard doesn't make good games anymore, I feel like that statement has to come with like a massive asterisk in a footnote. That's my personal opinion, because when it comes to things like game feel, animation, and sound quality, that stuff is still top-notch, top best-in-class stuff coming from Blizzard. I can... Kurwa, to jest nawet całkiem ciekawe. I patrzcie, odwołując się do mojej recenzji Diablo 4, to co on mówi, to jest element, który ja teoretycznie w Diablo 4 pochwaliłem, prawda? definitely say that Blizzard still makes some of the best feeling and playing games on the market. Overwatch felt and played amazing, so does Diablo 4, same goes for StarCraft 2. Like I just said, Hearthstone is probably still the best feeling digital card game, and World of Warcraft is one of the snappiest MMOs, and that's actually, I think, a large part of the reason why it maintains to be one of the popular, besides all the, you know, nostalgia for it and all of that. But yeah, these are some of the best gameplay experiences in each of their respective mega genres. ciekawy, Blizzard still absolutely nails that, without question. Mówiłeś, że muzyka w Diablo jest średnia? No, ale no mówię teraz o mechanice, nie? W sensie, no mówił o tym, ty wspomniał też o muzyce, ale odniosłem się do pewnego elementu. But, as has been well documented, there's been a clear change overall over... Ale na przykład mówiłem, że SFX był dobry w Diablo, to z tej strony. Ale no muzyka no na pewno nie była na poziomie WoWa Klasika, StarCrafta, Warcrafta albo starego Diablo. Time, and that Blizzard stamp of quality has steadily carried less weight with it. While I have no doubt that there is a long list of different reasons why, like many different things that you could point to as the causes for Blizzard's decline over the many decades that it's been around, ultimately I think one of the primary factors has been the company-wide motivator for making games. The people working on the games, everyone involved in the development process, why are they making their games? What is their ultimate goal? What is driving the decisions that are being made in game production? And the fact is, the Blizzard games we get today, as with much of the rest of the AAA industry, they feel a lot more like vehicles for continuous monetization rather than games for games' sake. Tak. And I've talked about this. No. I widzicie, wszystko się sprowadza do po prostu tego, że gra przestaje być grą. Produkt przestaje być produktem, który zarabia na siebie dlatego, że jest dobrym produktem, a produkt staje się maszynką do robienia pieniędzy. No. I to jest smutne, kurwa. Bo owszem, można zarabiać w taki sposób, ale możesz też zarabiać w taki sposób, że jesteś znany z tego, że masz dobre produkty w dobrych cenach i na tym polega twój główny element sprzedażowy, że ludzie szanują twoją jakość. I tak kiedyś działał Blizzard. A teraz Blizzard właśnie działa w taki sposób, jak on mówi, że gra staje się katalizatorem do sprzedawania dodatkowych rzeczy ludziom i no, to się bardziej opłaca najprawdopodobniej. In prior videos about the games in general, the AAA industry in general, but I do also feel this is specifically very, very finely showcased in looking at Blizzard's games. The games business has, yes, of course, always been about making money, although it feels like the order of things, the order of operations in game development and selling has been reversed from what it felt like in the past. In the past, I felt like Blizzard cared about making a great game first, and then they would sell us that great game for us to enjoy, whereas today, I feel like when making a new game, the company as a whole, and I want to be very specific here, I'm not talking about individual developers, I'm probably not talking about like the software engineers and the artists and the lore design teams. I'm realizing that these are all lumped into the umbrella of Blizzard, but there are many, many different attitudes in the game development process because there are many different people involved in the game development process. But as a whole, when we look at the final end product, this is the sentiment that I get. In the past, when Blizzard put out a product, it felt like they cared about that product being as good as it could be. Whereas today, when they're making a new game, it feels like the first thing they're thinking about is how are they selling it and then building the game around that. Like, yes, of course, they still have to make a game that is appealing to people, but it's one of those things where I feel like one of the
earliest wypompować conversations pieniądze. is, okay, we got a concept for a game, great. How many ways can this be broken up and monetized? Can we sell a battle pass? Can we sell cosmetics? What can we put in the cash shop? How much content can we exclude from launch and then sell it a year later in the expansion? I feel like these are like some of the early conversations that are being had when they're talking about making a new game, and maybe that's part of the reason for the cancellation of the survival game. If it wasn't just outright that they couldn't... Znaczy kurwa, tak, wiecie, z drugiej strony, czysto teoretycznie, za każdym razem, gdy w jakiejkolwiek firmie robisz produkt, no to na pewno zadajesz sobie pytanie, jak my możemy ten produkt zmonetyzować. No i kiedyś odpowiedź zawsze pewnie była prosta, no nie? I załóżmy w przypadku takiego WoWa. Wypuścili MMOS-a, mieli pomysł na stworzenie MMOS-a i wszystkie MMOS-y wtedy na rynku miały dużo elementów pay to win, prawda? No i oni powiedzieli, no dobra, no to stworzymy sobie MMOS-a i go sprzedamy. To będzie MMOS, którego będzie trzeba kupić. No okej, ale co dalej? No, ktoś kupi tego MMOS-a, to jak my będziemy go potem rozwijać dalej, żeby dawać content? No to będziemy wypuszczać płatne dodatki, no nie? No ale no to jak mamy wypuszczać te płatne dodatki co 2 lata, to mówimy o utrzymaniu serwerów i gra ma nie mieć elementów pay to win, no to jak możemy to zmonetyzować inaczej? No to wtedy wychodzi sprawa abonamentu. No i tak to wyglądało. W przypadku gier singleplayerowych to było jeszcze prostsze. Wypuszczamy grę, ok, jak na niej zarobimy, no będzie dobrą grą, sprzedamy ją w dużej ilości egzemplarzy. A teraz tych pytań jest po prostu wiele więcej. Zrobimy grę i ją sprzedamy. No okej, ale czy moglibyśmy ją zrobić wokół tego, żeby mieć Battle Passa? No teoretycznie moglibyśmy. Czy moglibyśmy do gry dodać coś takiego? Moglibyśmy. Jest o wiele więcej tych dodatkowych decyzji, które się teraz bierze pod uwagę i stają się normą i to jest w tym wszystkim najgorsze. No bo kurwa, no trzeba mieć tego świadomość, prawda? No każda firma, ja wiem, że wy to wiecie, ja to wiem, ale często jak tego nie powiem, to ktoś powie, no ale wiesz, to jest korporacja, one chcą zarabiać pieniądze, no kurwa, każdy to wie. I zawsze takie tematy na pewno były podejmowane w firmie, w jaki sposób ten produkt będzie monetyzowany, jaka będzie jego linia sprzedażowa. Tylko że kiedyś ta linia sprzedażowa była bardzo prosta. Stworzymy dobry produkt. Teraz linią sprzedażową jest 30 innych dodatkowych monetyzacji wokół gry. Make a game that they thought was fun and there was high enough quality or whatever their reasoning for canceling it. Maybe part of the reason was, I don't know if we can monetize this thing enough. Other survival games aren't monetized enough compared to some of the other genres that we're involved in. So maybe we focus on the genres that can be monetized more heavily. Although I'm sure if they thought hard enough, they could have came up with plenty of ways to monetize a survival game. I feel like there's a possibility that was part of the conversation when the decision was made to cancel this project. I also think a perfect example is some of what we've seen with Diablo 4. Like, why doesn't a game all about collecting loot have more stash tabs to store said loot? What is the reason for this? Well, they've said it was due to how the game was coded with the shared world, and what if one person opens their stash, everyone has to load that stash, and then if too many stashes are loaded at the same time, the game would explode or something. Maybe that's the case, but maybe we got a limited stash tab because they hope to sell us more of them down the road. After all, they were selling us stash tabs all the way back with Diablo 3. When you bought the expansion, you got new stash tabs with it. I think it'd be naive to say that they've not at least considered that for Diablo 4. And hey, man, somehow Last Epoch, an ARPG from a development studio of under 50 people from what I saw, somehow they managed to let players have as many stash tabs as their heart desires. It's so weird. I don't know how they do it. Also, you know what? Why doesn't Diablo 4 have cooler looking transmog options in the base version of the game? I think there were like probably 2 sets that I thought looked actually good that I wanted to use on my druid. Well, that might be because they want us to buy the outfits that they have for sale in the cash shop or the one from the battle pass. Speaking of which, yeah, why is there a battle pass in my Kurde, ty, no jest 12 minut, jak na razie wszystko wiemy, nie? Wszystko już poruszaliśmy nieraz na materiałach. For the live service portion of the game, mainly its quarterly seasons, which although they've sounded neat and I've shown some interest in them in the past, the fact is they've yet to intrigue me enough personally to revisit the game for more than a couple of days. Most of my playtime with Diablo 4 was at and around launch. I've barely touched it in the season updates. It's just not intrigued me. Widzowie, kto z was kupił Diablo 4? To jest bardzo ciekawe pytanie. Na czacie teraz. Kto z was, widzowie, kupił Diablo 4? Ile czasu spędziliście w Diablo 4, odliczając już czas premiery? Tak, gra wyszła, wtedy zagraliście w nią, chwilę pograliście. Ile czasu spędziliście po tej waszej pierwszej instancji grania? W tych 3 sezonach, które wyszły? No, giga ciekawe. Giga ciekawe z tego, co piszecie na czacie.
that much. Also, why isn't there more endgame content to engage with besides the Nightmare Dungeons and Hell Tides? I know they added a few little things here and there with those seasons, but the general core of the game, why wasn't there more at release? Well, there will be, without question, when it comes time to sell the expansion, and maybe some of that would have made it into the launch version of the game or into one of these seasonal updates that we're technically paying for. Some of us are paying for by buying the season passes. Maybe some of those big endgame things would have made it into these seasonal updates, but this was Może all tych being Battle Passów jest za mało kupionych i nie ma z czego gry rozwijać, nie? Pamiętacie? Na początku z taką narracją walczyliśmy, nie? held back for the Vessel of Hatred because, hey, they need to give us enough incentive with enough alluring new things that entice us enough to come to revisit things that I haven't been enticing enough for me to revisit the seasons, the big things, the blockbuster things. They're saving it all to sell it in the expansion. We're getting the new class. We're getting certainly other endgame Nie, no, ten activities. teaser Of to jest course, the new śmieszny. content areas, new quest lines, all of that stuff. And maybe some of this was ready for launch or would have been here shortly after launch with these seasonal updates, but was not included. Or maybe not. We'll never know for sure. But the way these games are dissected and monetized, it does leave us, I think, with a very reasonable uncertainty. We'll just never know, and this possibility is absolutely there. And then we've got things like, you know, Overwatch 1 with its loot boxes that helped popularize. It certainly wasn't the first game to have loot boxes. I think that honor Ta, lootboxy już w wielu krajach są po prostu zakazane, nie? Albo muszą, może nie zakazane, ale muszą zawierać informacje, nie? Takie bardzo szczegółowe. distinction in the West, at least, probably goes to Counter-Strike, right? But Overwatch 1 with its loot boxes certainly helped boost its popularity and then eventually boost its regulation. Overwatch 2 being a rebranding of that first game with, from what I've heard, by all accounts, arguably much worse monetization, as people in the past could have mostly played for free, and even with loot boxes as crappy as they are, even with the loot boxes, many people were able to eventually collect all of the skins. Nowadays, playing for free, it's pretty much going to be impossible to do that in Overwatch 2. Hearthstone, after all, heck, it's as much as I loved it, it's a digital collectible card game without the benefit of being able to resell the things that you buy. With physical Magic, if I buy a really rare card, sometimes that gains value over time. I've started playing back in Urza Saga, and some of those cards are worth a heck of a lot of money. And I knew people who had, you know, the Power 9 in their collection when I started playing, which, if you don't know, those are the cards in Magic that are worth like... Powiem wam, z tym Hearthstone'em ta debata trwa od zawsze i na przykładzie Hearthstone'a, w którym spędziłem naprawdę multum, kurwa, czasu, to nadal wolę mieć grę pokroju Hearthstone'a, gdzie skraftowanie takiego deku było finalnie o wiele tańsze niż kupienie czegoś pokroju Black Lotusa. Bo Volvo spróbowało zrobić swoją karciankę, która była trading, no i na przykład najlepsza karta kosztowała 200 zł albo 100 zł. No tam zależy, ta gra zmarła w 5 dni, nie? Ale chyba w pierwszy dzień, w pierwsze 2 dni najlepsza karta kosztowała 200 zł. I teraz zastanówmy się, czy chcielibyśmy dopuścić do sytuacji, w której w Hearthstone'ie na pewnym etapie Dr. Boom byłby na tyle rzadki, że kosztowałby 500 zł. No nie, ale w przypadku karcianek ogólnie uważam, że po prostu nie ma dobrego wyjścia. Naprawdę, wydaje mi się, że nie ma dobrego wyjścia w przypadku karcianek. Ciężko jest tutaj mówić o czymś, co było najlepsze. No najlepszym wyjściem to była karcianka, która opiera się na zasadach Hearthstone'a, gdzie wszystko możesz skrafcić i wszystko możesz sprzedawać, no ale wtedy wszystko się sprowadza do wartości tego Dusta i to jest takie, no nie wiem, Magic the Gathering jest idealnym wyjściem, ale nie wiem, na przykład Magic, gdzie masz po prostu karty, które są 30-krotnie więcej warte od innych. Nie wiem, jak Magic the Gathering Arena ma, to już naprawdę nie mam pojęcia, ale jak mówimy o starym karcianym Magicu, no to miał karty, które miały absurdalne wartości. Magic the Gathering, ale Arena, nie Arena, tylko online. To ja już, sorry, no widzowie, nie wiem, jak to wygląda, nie grałem w tego online Magica, nie? Tylko mówię, że powoływanie się na Magica, bo możesz sprzedać kartę, tylko że istnieje karta, która jest absurdalnie droga, bo jest absurdalnie silna, albo to samo, co tyczyło się Yu-Gi-Oh! I kart pokroju Pot of Greed, też nie było dobrym rozwiązaniem. many thousands of dollars. So yeah, the great thing about physical card games is that
although you're spending money on these cards, you can actually make money from it. Well, Hearthstone, we don't have to talk about how kind of crappy that monetization is because you're just pouring money into this digital card game and you'll never get any value back from it. So there you go. And then, of course, World of Warcraft, you know, that went from being one of the few MMOs that strictly had a monthly sub, which was, I think, a badge of honor as the MMO genre started to slowly shift over time. But over time, and as time has continued to go on, WoW has also started to shift. Weź Pod of Grid. Pod of Grid za 0 many zadawał ci 5 obrażeń i ciągnął 3 karty, czy coś takiego. Był absurdalnie wysokim tempo zagraniem, czy po prostu ciągnął 2 karty za darmo. Miał chyba jakiś ujemny efekt, tak mi się wydaje, ale to była karta, która dawała ci absurdalnie silne tempo względem wszystkich innych kart drawów, które występowały. Now they're selling a wide range of stuff in a cash shop. They sell mounts, they sell pets, they sell transmogs, they sell services like character transfers, faction name and race changes. And then, of course, there is the WoW token, which lets you exchange real money for gold in World of Warcraft. And don't you even get me started on Diablo Immortal's just horrendous monetization scheme tied directly to player power and progression. I realize that is a mobile-first game, and that is not uncommon for mobile games, but it is nevertheless really disheartening to see slapped the Diablo franchise name on that sort of monetization setup. Now, I'm also want to make it clear here, I'm not laying all this specifically solely at the feet of Blizzard, right? Okay? This trend of monetize first is an industry-wide thing in the AAA space, at least. I'm well aware, especially as someone who regularly consumes live service games and MMOs, Blizzard is not the only... Jestem uczulony na słowo live service, kurwa. Po prostu nie mogę. Jak to słyszę, to już wiem, że gra będzie gównem. One doing this stuff. In fact, they're not even Siema, the worst, not by a long shot. I wouldn't consider Blizzard one of the worst companies when it comes to online game monetization. But the thing that gets me personally is that I've been around long enough and enjoying Blizzard games to have seen the shift occur for most of their franchises. I have watched Warcraft and Diablo in particular over the past 30-something years morph from those games first to monetization first designs that we see today. And I think that's just where my disappointment stems from. While some other long-standing video game franchises have maybe stayed more true to their roots, you know, Zelda fans got Breath of the Wild, Metal Gear fans got MGS5, Souls fans got Elden Ring, and the many Souls spin-offs. Me, after being a fan of Diablo and Warcraft for 3 decades, I got Immortal, Diablo 4, Warcraft Rumble, and the WoW token. Bez kitu. Chyba to jest najgorsza rzecz, jakiej możesz doświadczyć, być fanem Blizzarda w obecnych czasach. To jest strasznie on point. That's what I got. Pamiętacie, jak oglądaliśmy teraz BlizzCona i Blizzard nagle zaczął zapowiadać jakąś nową, zajebistą grę w sieci Warcrafta? Ludzie totalnie podjarani, po czym wyciągnęli Warcraft Rumble, jakby się w ogóle nie nauczyli na Diablo Immortal. Now here we are with this Microsoft acquisition, with this recent round of layoffs, with most of the studio's founders having left over the years, and the cancellation of Odyssey on top of a new president whose prior role was Call of Duty general manager. I'm just not sure what this means for the future of Blizzard, although I don't suspect we're going to see a massive change in direction. If anything, it looks like they will be going full steam ahead with continuing to add more layers of monetization to the franchises that I grew up loving. I do suspect that they will continue to make good games that look good and feel great to play. And so long as the value seems worth it, sure. I played Diablo 4 for like 300 hours. $70, 300 hours of gameplay. I thought that was an overall enjoyable experience. It was certainly worth the money for time, for entertainment value in exchange for dollars, right? But whether it's fair or not, a lot of people were expecting a lot more and hoping for a lot more out of Diablo 4, and they simply have not yet really delivered. And yeah, I still lament us not living in the world where Diablo, Warcraft, and StarCraft got the same treatment that the Zelda, Metal Gear, and Souls franchises have gotten over the years. Maybe another time in another universe. My ultimate hope here is that the people who are still employed at Blizzard, and I want to continue to make this clear distinction, there's a big difference between a lot of the people who are the boots on the ground, working day in and day out on making these games. I'm certain most of them, many of them, are very passionate and they want to make great games. They just have to then all... Kurwa. Chyba materiał nic nie wnoszący do tego, o czym my gadamy, no nie? Chyba wszyscy o tym wiemy, chyba wszyscy to słyszeliśmy. Nic takiego odświeżającego. Myślałem, że będzie tutaj trochę więcej statystyki, biorąc pod uwagę, że film się nazywa Downfall of Blizzard Entertainment,
fajnie ogólnie, że kurwa koleś z tak dużym zasięgiem, z tak dużym kanałem, bo to jest 1 milion subów, porusza temat tego Blizzarda, z czego to się wzięło, bo no kurwa, no niestety nie każdy z tego świadomy. Możesz być ty tego świadomy, mogę być ja tego świadomy, ale uwierzcie mi, że dużo osób nie jest tego świadomych, więc na pewno się tego typu materiały będą na naszej społeczności graczy pozytywnie odbijać. Im więcej osób będzie świadomych takich taktyk, prawda? Bo no kurwa, pomimo tego, jak bardzo źle myślimy o influencerach, youtuberach, streamerach i całej reszcie, czemu się w ogóle nie ma co dziwić, to w takich momentach jak ten i z takich filmów jak ten można gdzieś wyciągnąć jakąś dodatkową prawdę i nauczyć się kurwa czegoś nowego, podciągnąć świadomość, no nie? I taka powinna być rola często tych osób zajmujących się na przykład grami komputerowymi, żeby uświadamiać więcej osób, no nie?